this question as a homework. Okay, عندنا هيدا ال question as a homework. عندك OIJK is a system in space، يعني هو بيعطيك coordinates بالspace. Consider the points. عندك 4 points A, B, C and D. يعني عندك 4 points A, B, C and D. Calculate the coordinates of I, the midpoint of the segment AB. Usually coordinates لما كنا نشتغل نحن بالجريد 9 كنا نشتغل على X والY. قلنا الشيء الوحيد اللي زاد معي هون هو letter Z. We keep the same formula, but we add for this formula the letter what? The letter Z. So let's go and begin solving this exercise. Okay. So everything is ready وكل شيء معي وكل شيء given. ما في يعني هيدي as we said direct questions. So in part 1 I will mention that I is what? Is midpoint of min of AB what? Segment. So X lal I will be equal to what? X of the point A plus X of the point B divided by what? By 2. Same as Y. Y lal I equal Y of the point A plus Y of the point B over 2. Z of I, it is equal Z of the point A plus Z of the point B all over 2. Now the second step is to replace A and B coordinates and then you find I. So X of I, it is equal X of A, it is 1 minus 1 over 2. So X of I is what? Is 0. While I, we look at Y of A and Y of B over 2. We can directly write the answer. يعني. When minus 1 on 0, it's minus half. Minus 1 over 2. Okay, with Z of I, we look at Z of A and Z of B and divide them over 2. 2 and 3, it is 5 over 2. 5 over 2. When you divide by 2, you can write your answer as a decimal, مش ضروري as a fraction. يعني you can write 0. Okay, and then you have negative 0.5 and then you have 2.5. You can write it as decimal. Any questions? Let's move to part B. This was part A. B, calculate the coordinates of the symmetric D prime of D with respect to the point A. You will write the rule of the midpoint, but what is the difference when you mention symmetric عن لما بتقول midpoint? When you mention symmetric, it means that you have the midpoint. You should find the other points on the other sides. عم تفهم علي شو عم بقصد؟ يعني now I'm going to say A is midpoint of D prime. A is the midpoint and A is given, so A is not required. In this case, you need to cross multiplication. واضح? So in symmetric rule, we need to make a cross multiplication. It's very simple and very easy. So the point A is midpoint of what? Of D prime. A is أستاذ هو الدرس يعني كله فيهوش رسم؟ بلا you can graph sometimes بس لتشوف أوضح. A is midpoint of what? بس up to now ما في شيء related يعني كله direct. It depends on the question itself. يعني إذا في شيء أنت حسيت له علاقة هو usually يعني الامتحان يمكن يكون في رسم بالامتحان لهالدرس. ممكن وممكن لا. I don't think يعني في رسم. I don't think. Calculate the coordinates of the symmetric D prime of D with respect to A. So we should write the rule of the midpoint starting from A, but we should make a cross multiplication because the midpoint is what is given. So we should say now X of what? X of A is equal X of D plus X of D prime divided by what? By 2. Y of A
equal y of d plus y of d prime also divided by 2. Z of a, it is equal z of d plus z of the point d prime divided by 2. I'm going to make cross multiplication. Okay? Now, x of a is provided, and it is what x of a? 1, I think. Del x of d, 2. 2 plus x of d prime Over 2. all over 2. So let's make a cross multiplication. 2 plus x of d prime will be multiplied by the denominator of this, which is 1. So 2 plus x of d prime is equal to 2. Finally, x of d prime will be 0, yes. Here, y of a is what? -1. Okay, -1 equal y of d, the value of y of d. 3. 3 Mm. plus y of d prime over 2. We make a cross multiplication. 3 plus y of d prime is equal to -2. Then y of d prime, it will be what? -5. -5. Here, let's replace z of a. At the value of z of a. 2. 2, which is equal to z of 2. d. 2, 0. 0. 0 plus z of d prime divided by 2. يعني we cross multiplication وبيطلع directly z للd prime لأنه على جنبها 0. It will be 4. So the point d prime has the coordinates 0, -5, and 4. Okay. مين عنده question عليها هول؟ So طبقنا قاعدة الميد point twice. بس شو الفرق بين هول two rules؟ The first one, the midpoint is not given. We found it. And the second one, the midpoint was given by symmetry. We make a cross multiplication. Any questions? Now, let's continue. We still have parts C and D. So that A, B, and C are collinear. Anna, I told you to prove 3 points are collinear, you need to create 2 vectors. Okay? I will write this as a cloud. Yani this is a note for you. To prove 3 points are what? Collinear. We should what? Create 2 vectors formed by these 3 points. It is certain that انه هال 2 vectors هيكون فيهم point in common, صح؟ You can make A common, you can make B common or C common. It doesn't make any effect. كله نفس الشيء. So في طريقتين كمان لتشتغل على الكولينير. ليك ما أجملهم. Let's find AB vector and AC vector. AB vector, what is the rule of AB vector? Coordinates of B minus coordinates of A. So it is XB minus XA, YB minus YA, same as for Z. ZB minus ZA, okay? Z of B minus Z of A. So, X of B, the value of X of B, -1 minus 1, شو بتصير؟ -2. 0 plus 1, it is 1. 3 minus 2, it is what? 1. This is coordinate of AB vector. For AC vector, you begin with C minus A. 5 minus 1 is what? Is 4. -3 plus 1, it is what? -2. يعني انت لما بدك تروح على A بتضربها بماينس. بلش كمان بالسي. اوكي فاينلي زي للسي هي 0 -2 هلا فيش 0 فيك تقسمهم على بعض بس في some students فين يحلوها دايركتلي بيراقبوا السمولست نمبرز باي نمبر فينا نضربهم ليصيروا قد the greatest numbers او العكس the greatest قد بنقسمهم يعني مثلا -2 شو ضربت لصارت 4 ب-2 كلهم لازم يكونوا عم ينضربوا بنفس الرقم وال1 ب-2 -2 وال1 ب-2 -2 so اذا هو كلهم ضربتهم ب-2
بيطلع AC. so فيك تقول لي انه ال AC vector هو minus 2 شو؟ AB. هيدا بيكفي لتخبرني انه شو صاروا؟ two vectors of same direction وعندك point A in common صاروا collinear. or شو الطريقة الثانية؟ فيك تقول لي الاكس لل AB over الاكس لل AC. او ما بدك الاكس لل AB over الاكس لل C، ما بدك تقسم الصغير على الكبير، بدك تقسم الكبير على الصغير. it's fine. فيك تبلش بالاكس لل AC over x لل AB. يعني 4 على minus 2 you will get what? minus 2. فيك ترجع تقسم ال y لل AC على ال y لمين؟ لل AB وتقول لي والله عندي minus 2 over 1 قد ايه الانسر؟ minus 2 والz لل AC على z لل AB minus 2 over 1 again it is what? minus 2. هون بتعمل conclusion then what? x لل AC على x لل AB equal what? y لل AC على y لل AB equal what? z لل AC على z لمين؟ لل AB و equal minus 2. هلا بكل الأحوال then شو صار معنا؟ The 3 points are what? اللي هن A, B and what? and C are collinear. So أنت بتقدر تشتغل هيك إذا راقبت الأرقام أو بتروح للديفيجن. يعني أنت يعني هودي كلياتهم مع هودي تستغني عنهم بس بهيدي. فهمتوا علي شو عم بقصد؟ تراقب الارقام الصغيره، شو الرقم بتضربه ليعطوا قد الكبيره، خلص بيعني انه صاروا collinear. The last question. Are A, B, C and D collinear؟ كيف فينا نبرهن؟ نحن هلا هون تاكدنا انه عندي 3 نقاط collinear. كيف فيني برهن 4 نقاط collinear؟ الو كيف فينا نبرهن 4 نقاط collinear؟ بدك تعمل بروف انه نقطة هي هلا نحن برهنا انه شو مزبوط، في عند ال A وال B، ما بعرف اذا البي بيناتهم ولا السي بيناتهم بس عم نحكي ان جنرال، والسي هودي collinear. You are going to check whether D is collinear with these points. So شو بيعمل التلميذ؟ بيستفيد من الفرع اللي قبله. انه يا خيي بما انه ال A وال B وال C collinear خليني اخذ 2 منهم وجربهم مع ال D. يعني you need to check whether D located here or here. Okay? بنقول له in part D let's check if D is what? Is collinear with A, B and what? And C. Since the points A, B and C are what? Are collinear. يعني حولتهم من 4 points لكم points؟ ل 3 points. So I will take AB vector and AD vector. يعني بعتبر هلا انا بدي اعمل check لل A, B and D. خلص حطيت السي على جنب لانه A, B, C شو بدي فيهم كلهم؟ ما هو 3 collinear باخذ 2 منهم بشوف الدي. اذا الدي collinear على الاي بي ما هو كمان صار collinear على السي. طيب الاي بي فاكتور اوريدي جبناه نحن، قلنا هن الكوردينيتس للبي ماينس الكوردينيتس لمين؟ للاي اللي هو نيجاتيف 2 1 1 صح؟ الاي دي فاكتور كوردينيتس للدي ناقص الكوردينيتس لمين؟ للاي. بتبلش 2 minus 1 1 3 plus 1 4 واخر شيء minus 2. So 1 4 minus 2. ال1 اذا عملت لها تايمز minus 2 بتعطيك minus 2. ال4 اذا عملت لها تايمز minus 2 ما بتعطيك 1. حي الله
It's very clear انك اذا قسمت هول على بعض منهم مثل هول، يعني هون اذا بتقسم ناقص 2 على 1 بيطلع minus 2، بس هون 1 over 4 منا مثلها. So شو حنيجي نقول له؟ الاكس للاي بي على الاكس لمين؟ للاي دي، شو عم تعطيني؟ minus 2 على 1 قد ايه؟ minus 2. هلا y للاي بي على الواي لمين؟ للاي دي 1 over 4 it is 1 quarter. هيدا يعني هدول different، ما في داعي كفي على الزي. دغري بقول له then شو x للاي بي over x للاي دي it doesn't equal to what؟ y لل AB over y لل AD. and so A, B, C and D are not شو؟ collinear. are not collinear. هلا إذا كان عنا بالدينومينيتور زيرو شو بنعمل؟ واحدة زيرو وواحدة مش زيرو؟ ها. دايركتلي هن منهم collinear، لأنه الزيرو شو ما ضربتيه بده يطلع زيرو. So suppose x لل AB is zero and the other is not zero. Directly you say since x لل AB is zero and x لل AD is not zero, so they are not collinear. افترض اثنين زيروز بتعمل ال divide للنون زيروز. اوكي. يعني إذا في اثنين زيروز تحت بعض بقول له أوكي خلينا نجرب البقايا بالديفيجن. بس إذا في وحدة زيرو وواحدة مش زيرو directly you make your conclusion إنه أكيد هن منهم collinear. Yes, very good question. Thank you. Now, the analytic form of the scalar product. Scalar product انتوا أخذتوها last year. The point. حتى عم تاخدوها بالفيزيكس. تاخدوها بالفيزيكس انتوا لما بتاخدوا الفورسز I think. شو تشتغلوا scalar product. U it's a vector with x, y and z. V is a vector with x prime, y prime and v. يعني ثلاث أرقام للفيكتور U coordinates إنه وال v. الدوت product هو x x prime plus y y prime plus z z prime. كيف مبرهنة؟ بطريقة سهلة. أمتى الدوت برودكت بيعطي زيرو يا جماعة؟ الدوت برودكت بيعطيك زيرو لما بيكونوا اثنين فاكتورز شو عاملين على بعض زاوية شو؟ زاوية 90. اوكي؟ في عندنا اثنين ديفينيشن للدوت برودكت. الديفينيشن الأول بيقول مثلا إذا أنت عم تقول AB دوت AC هو ماجنتيود للAB يعني طولها للAB تايمز ماجنتيود للAC تايمز كوساين للBAC. اوكي هيدا اسمه جيومتريك ديفينيشن، يعني انت ما عم تشتغل لا باكس ولا بواي ولا بزي. الديفينيشن الثاني اذا انت عم تشتغل بالكوردينيتس بلين بتقول لي اكس اكس برايم بلس واي واي برايم بلس زي زي برايم. من هون بيطلع التلميذ برول. خلينا نعمل دايركت ابلكيشن عليه. اوكي هناخذ هيدا ونحل هالاكتيفيتي. It's very simple ما بدها شيء. يلا let's go. أنا هون أخذت points A, B و C. أوكي؟ calculate AB dot AC. أول قاعدة بس لك calculate dot the product ومعك coordinates دغري بتحط الاناليتيك form. deal. So AB vector dot AC vector it is x x prime طبعا of these vector plus y y prime of these vectors plus z z prime of the same vectors. So على جنب خلينا نجيب ال AB vector. شو اتفقنا الكوردينيتس لل AB vectors؟ إن الكوردينيتس لل B minus coordinates لل A. بنحاول نحن نخفف بالأرقام ما نكبر الأرقام. 1 minus 1 it is what? 0. 0 minus 1 minus 2 minus 1 minus 3. minus 3 2 plus 1 it is what? 3. What about AC vector? Its coordinates of C minus coordinate يعني هذا اضربه بماينس ما تنسى. minus 1 and minus 1 it is what? minus 2. Okay 0 and minus 2 minus 2. 0 and the plus 1 it is 1. So I will replace x x prime. ليش حطيتهم تحت بعض؟ لأضربهم برياحة ها دغري. 0 times 2 plus minus 3 times what?
minus 2 plus 3 times what? Times 1. The answer is what? This is 6 and this is 3. It is 9. AB vector dot AC vector, it gives 9. So it gives a real number. And deduce cosine. طب ليك انت اذا عم تقول AB ضد AC هو الماجنتيد للAB ضرب الماجنتيد للAC ضرب الكوساين، فيك تطلع هيدا وفيك تطلع هيدا وانت اوريدي طلعت هيدا بيطلع الكوساين. عم تفهم علي شو عم بقصد؟ بنكتب الرول وبنطلع منه. I will mention again انه AB vector ضد AC vector, it is what? Magnitude of min of AB times magnitude of what? Of AC times cosine of which angle? A or B or C? A. Why A? هي الكومن يعني. common point. Exactly, common point. يعني انتم بدكم تنتبهوا. اذا قلت لكم بدي الان كوساين للسي ما بتجيبوا اثنين فاكتورز سي ان اي، بتجيبوا السي اي والسي بي. وانتبهوا بده يكون البوينت يكون على الاول. يعني ما بيسوى التلميذ يقول لي اي بي وسي اي. اذا انا بدي الانجل سي ما بيجي التلميذ يقول لي سي بي واي سي. خلص خلي الكومن بوينت على الاول. تخلص من قصه الماينس والبلس. سو بكومن بوينت اي فاكيد انت بتقدر تطلع الكوساين للبي اي سي. make it as a note, okay? إذا المطلوب البوينت A 2 فاكتورز على الأول A، إذا المطلوب الأنجل B 2 فاكتورز على الأول شو بيكون؟ البوينت B على الأول. Am I clear؟ طيب. We know the value of this is 9, right? We don't know magnitude AB, we don't know magnitude AC. Who know? Who remember? radical. Yes, radical. Great job. It is radical. X للAB vector لأنك أنت مطلعه square plus what? yes. Y للAB vector. Y. In addition for this you should add Z. على فكرة شو الرول للX للAB؟ هي XB minus شو؟ XA شو كلها؟ سكوير. ما هيدا كنت تقولوا أنتم بالجريد 9. XB minus XA ترفع سكوير YB minus YA. ما ال XB minus XA هي coordinates لفكتور X و Y و Z. واضح؟ 0 squared plus minus 3 squared plus 3 squared. You can make it in calculator أو أنت دغري تحسبها بيطلع 3 radical 2. So the first one on 3 radical 2. The AC vector magnitude, it is equal as the same idea. Look at the vectors here. It is X لمين؟ It is X of AC يطلع vector. 3 بالاخر مفترض. Y للAC vector. والله I did not try it. إن شاء الله. قصدك ال value of this إيه مظبوط. بيطلع radical minus 2 squared plus minus 2 squared plus 1 squared. It is 3. So this is 3 times cosine لمين؟ للBAC. It means that cosine للBAC هو 9 over 9 radical 2. يعني it is radical 2 over 2. أكيد الجواب لازم يكون أقل من 1. طيب إذا الكوساين أعطانا radical 2 over 2 what can you conclude؟ هلا أنا ما انطلب مني الأنجل. هيدا ستار يعني هيدا إكسترا. يعني الأنجل A هي cosine inverse of radical 2 over 2. Try it in your calculator and you will find that the angle is what? 45 degree. So هيدا كان أول شيء مطلوب مننا. حطينا الرول خلصناه. عاد انطلب مني الأنجل. حطينا الجيومتريك فورم وطلعنا الكوساين. هذا اسمه analytic form لأنه contain coordinates. هذا اسمه geometric form. بالجيومتريك فورمز مع الفاليو للدوت ومع الماجنتيود للاثنين سايدز بطلعهم بيبقى الكوساين بنعمل ديفايد. كلير؟ دايركت ابلكيشن ما في شيء. So حننهي هون today. To prove 4 points A, B, C, and D are said to be coplanar. What do we mean by the word coplanar? same place. Yes, they are in the same plane, like you see here in the figure. If there exists a relation, if there exists what? If there exists a relation between the 3 vectors. إذا فيك أنت بجهدك هيدا شوي صعبة إنك تلاقي relation بين ال AB وال AC وال AD.
ولا مثلا بيطلع معك ال AB equal 2AD plus AC AC plus AB minus AD equal 0 يعني علاقة بقلبها مثل هيدي AB و AC و AD مع بعض. هي أول طريقة. هيدي شوي صعبة إنك تلاقيها، هي بيكون فيها علاقة بس صعب إنك تلاقيها. الطريقة الثانية إنك وصل تشتغل انترسكتنج. الطريقة الثانية إنك تشتغل على الميكست برودكت، يعني بتجيب الكوردينيتس لل AB فاكتور وبتجيب الكوردينيتس لمين؟ لل AC فاكتور وبتجيب الكوردينيتس لمين؟ لل AD فاكتور. بالكولينير كم فاكتورز كنا عم نجيب؟ 2 vectors. 2 فاكتورز. بالكوبلانر بنجيب 3 فاكتورز. ما انت عندك 4 بوينتس. بتجيب الاي سي والاي دي ان اديشن فور ذيس بتجيب الاي دي. يعني اي بي اي سي اي دي. اوكي؟ وبتعمل هيدي الرول اسمها ميكست برودكت. ليش سموها ميكست برودكت؟ لانه برا في ضغط وجوا في كراس. ليش سموها ميكست برودكت؟ او في منهم بسموها تريبل سكالر برودكت لانه برا في ضغط وجوا شو في كراس. كثير سهل تطبيقها لهيدي. على فكرة you can do it in your calculator. I will teach you later. فالمهم to prove the 3 أو the 4 points are coplanar أول شيء بتعمله لازم تشكل 3 vectors وتفحص يا بتلاقي بيناتهم يعني هيدي method أو هي method يعني you have two methods but أكيد حيكون الفوكس اللي قلنا على هيدا الميثود الثاني. أوكي؟ اوكي. طيب هيدا التريبل سكالر برودكت بتجيب انت اول فاكتور ثاني فاكتور ثالث فاكتور بتحط هيدا وهيدا الشكل اسمه determinant. هودي الابسوليوت فاليو الطوال بنسميهم determinant اللي بقلبهم صار بنسميهم ماتريسيز او ماتريسيز يعني ارقام بتصير ترتبهم تحت بعض. انت شو اول فاكتور حاطه هون؟ اي يو بتحط الكوردينيتس لليو. شو ثاني فاكتور حاطه هون؟ في بتحط تحتها الكوردينيتس للفي واللي بعدها دبليو شو بتحط تحتها الكوردينيتس للدبليو. كيف بتعالجها؟ اتس فيري سمبل بيس اوف كيك ما بدها شيء. سو قاعده التريبل سكالر برودكت بتجيب الفاكتور الاول الفاكتور الثاني الفاكتور الثالث بتحط الرول بترتب الارقام. كيف بتكفي؟ هلا بنحكي. as you see here ححل بس بارت A ووقف لانه بيبقى لنا بس رول واحد بكل الدرس. كيف بنجيب الفوليوم اوف ذيس؟ مين بيعرف شو اسمه هذا الشكل؟ بيراميد. ترابيزويد. بيراميد in particular اذا كان البيس تراينجل شو بتسميه؟ تتراهيدرون يعني مثل البونجيسي. اوكي؟ الهرم. البيراميد هو انه عندك فيرتكس فوق وتحت عندك بوليجون. هالبوليجون ممكن يكون تراينجل ممكن يكون ريكتانجل ممكن يكون سكوير ممكن يكون هيكساجون يعني مهم بس انت عندك فوق فيرتكس. عم تفهم علي شو قصدي البيراميد؟ البيراميد هي بتعطي كل شيء بيز فوق بوينت فوق وبيز تحت. البيز اللي تحت يمكن تكون 3 نقاط او 4 نقاط او 5 نقاط حسب. بس اذا كانت 3 نقاط شو بتسميها in this case؟ makes sense.